ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আজকের যে টপিকটি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হলো ইনকাম ট্যাক্সের ডিডাকশনের একটি চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 6, দ্যাট ইজ ডিডাকশন ফ্রম 80C থেকে 80U। তার মধ্যে একটা টপিক আছে 80TTA। 80TTA তে তুমি কীরকম ছাড় পেতে পারো, বা 80TTA টপিকটি কি বা ডিডাকশনটি কি, কতটা ডিডাকশন তুমি পেতে পারো, সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। দেখো, প্রথমত 80TTA, there is section 80TTA of the Income Tax Act allows you to claim deduction on savings account, deposits that are held in post office, bank and cooperative society। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে তুমি সেভিংস ইন্টারেস্ট যদি তুমি গ্রো করো সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে, সেটা তুমি পোস্ট অফিস, ব্যাংক বা কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে যদি হয়ে থাকে সেই সেভিংস অ্যাকাউন্ট করতে পারো। দ্যাট ইজ এক্সেমশন শর্ট শুড বি লেস দ্যান 10,000, দ্যাট ইজ 10,000 বা তার তুমি কম পেতে পারো। 10,000 এর বেশি তুমি সেটা কিন্তু এলিজিবল নয় আন্ডার সেকশন 80TTA তে ডিডাকশনের ক্ষেত্রে। Who can claim deduction under Section 80TTA? An individual and Hindu undivided family (HUF) can claim deduction under Section 80TTA. Deduction under Section 80TTA, that is how much deduction you can claim under Section 80TTA. That is the Section 80TTA is titled as deduction in respect of interest on deposit on savings account of the Income Tax Act. That is a silent feature. If you go through the silent feature of this section, then you can claim exemption up to 10,000 received as interest on savings bank account deposits. The savings account can be held in any of the following financial institution. It may be held as a bank, cooperative society and post office. There are three types of savings accounts you may held in savings account. In may held a bank, cooperative society and post office savings banks account. Exception, there is some exception in the section of 80TTA. That is, this section is applies in case of savings account not in term deposit, fixed deposit or recurring deposit. That is, specifically this section is only for savings account interests that may be held in the form of a bank savings account, cooperative savings account or post office savings account, not in the form of any kind of term deposit or fixed deposit or recurring deposit. তার মানে রেকারিং ডিপোজিট, টার্ম ডিপোজিট বা ফিক্সড ডিপোজিট থেকে কোনো ইন্টারেস্ট তুমি কিন্তু 80TTA তে ক্লেম করতে পারবে না। ওকে, ফাইন। নেক্সট, who is eligible to claim deduction under Section 80TTA? That is a taxpayer resident in India, group of individual or HUF, NRI with NRO savings account. That is most vital important part in this section. That is, the taxpayer's age must be less of 60 years. Below 60 years, the assessee can claim deduction under Section 80TTA in the form of interest held in savings account, or it may be held in a bank, cooperative society or post office. There is no applicability of Section 80TTA for senior citizen. If you have age of 60 years, then you are eligible for deduction under Section 80TTA, and they are all kind of interest, it may be savings interest, term deposit interest, fixed deposit interest, recurring deposit interest, any kind of interest is go with 4 of 80TTA section, and the assessee must be age of 60 years or more. But today's topic is only 80TTA, that is the age below 60 years. The assessee's age must be below 60 years. Deduction under Section 80TTA is applicable for individual whose total income is above tax slab. Tax slab এর উপরে যদি কোনো তোমার ইনকাম হয়, that is more than or greater than 2,50,000. For example, if your income is 2 lakhs from specific earning from interest and 50,000 from a financial year, that is income হচ্ছে 2 লাখ and specific earning of interest এখান থেকে যদি 50,000 পাও ফিনান্সিয়াল ইয়ারে, then you are not eligible for apply for 80TTA as total income below the tax slab, that is 2.5 লাখের কম, 2.5 লাখের যদি বেশি হয় তাহলে তুমি কিন্তু এর ডিডাকশন ক্লেম করতে পারবে। Interest income not allows as deduction under Section 80TTA. That means some exception in these sections are allowed by the Income Tax Act. That is, interest from fixed deposit you cannot claim as deduction under Section 80TTA,
Recurring deposit you cannot claim as deduction under section 80 TTA, and term deposit. Okay, next, how to claim deduction under section 80 TTA. তুমি কি করে deduction claim করতে পারবে? First of all, you add your interest in the head of income from other source in your return. That is, if you filing a ITR 1, then in income from other source you have to add your savings account interest in the head of income from other source, calculate gross total income for the financial year and income head, and then show it as a deduction under section 80 TTA. You cannot claim 80 TTA deduction if you opt for new tax regime. If you opt for new tax regime, you are not eligible to claim deduction under section 80 TTA, as the section is 115 BSE. For example, just taking as an example, Mr. A had earned salary income 5 lakh, savings account with a bank of rupees 5,000, interest from savings account and fixed deposit 15,000, and eligible amount of deduction is 10,000 under section 80C, and the taxable income will be computed as under, and the Mr. A follows the old tax regime. First of all, salary income 5 lakhs, and therefrom you can claim as a standard deduction under section and 16(1)(a) small a, that is 50,000 is standard deduction, that is from income from salary, and then you are taking as a income from savings account interest is 5,000 and fixed deposit interest 15,000. That is, you may add, or you have to add 5,000 and 15,000. That is fixed deposit interest. That is total income will be maximum if you add, or total income will be increased if you add both the interest from income from other source 5,000 and 15,000. 5,000 and 15,000. That is, income from savings account is 5,000. Income from savings account is 5,000, and income from fixed deposit, it is not allowed as deduction under section 80 TTA. Okay, but income দুটোকে কিন্তু আমি অ্যাড করব আদার সোর্সে। ওকে, তাহলে গ্রস টোটাল ইনকাম তুমি এখানে পেয়ে যাবে। আমি গ্রস টোটাল ইনকামটা এখানে লিখে নিই, দ্যাট ইজ 5 lakhs থেকে তুমি এখানে 50,000 বাদ দেবে, সেখান থেকে আরো 20,000 তুমি যোগ করবে। আমি একবারে টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকামটা দেখিয়ে দিয়েছি, ওখানে আর করিনি। তাহলে গ্রস টোটাল ইনকাম তুমি এখানে লিখে নেবে, এবং সেখান থেকে 80C তে আমার এখানে অঙ্কে বলেছে 10,000 ডিডাকশন পাওয়া যাচ্ছে। 10,000 ডিডাকশন আমি 80C তে এখানে লিখেছি 10,000 ডিডাকশন। আর আমি 80 TT এর অঙ্ক করছি, যেখানে যেট ইজ এ নট সিনিয়র সিটিজেন। সিনিয়র সিটিজেন হলে সব ইন্টারেস্ট এখানে তোমার সব ইন্টারেস্ট যোগ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, যখন 50,000 এর কেস আসবে। আমি পরের আরো নেক্সট ভিডিওতে আমি 80 TTB আনছি। আমি আজকে 80 TT এটা বলে দিচ্ছি। 80 TTB তে তাহলে ম্যাক্সিমাম কত ছাড় পাবো? আমার 5,000 টাকা, তাহলে 5,000 টাকায় ছাড় পেয়ে যাবো। তাহলে 5,000 টাকা গোটাটা আমি ছাড় নিয়ে নিচ্ছি 80 TTA তে। কারণ হচ্ছে এটা 10,000 বা 10,000 এর কম, 10,000 এর বেশি হলে কিন্তু 5,000 টাকা আমি দেখাতে পারবো না। আমি তোমাদের একটা লাইভ এক্সাম্পল দেখিয়ে দেবো আমি কিভাবে তোমার এটা করেছি, আমি তোমাকে বলে দেবো আমি। দ্যাট ইজ 4,50,000 ইজ ট্যাক্সেবল স্যালারি। ওকে, ট্যাক্সেবল স্যালারি এখানে তুমি পেয়ে যাবে, বা ট্যাক্সেবল ইনকাম তুমি বলতে পারো। ট্যাক্সেবল স্যালারি এটা বলা উচিত নয়, এটা ট্যাক্সেবল ইনকাম হওয়া উচিত। ট্যাক্সেবল ইনকাম, ওকে, দ্যাট ইজ টোটাল ইনকাম। ওকে, ফাইন। তাহলে এখান থেকে তাহলে আমরা বুঝে নিলাম আমি ম্যাক্সিমাম 10,000 ক্লেম করতে পারবো অনলি ফর সেভিংস অ্যাকাউন্ট ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে, এবং সেটা ব্যাংক হতে পারে, কোঅপারেটিভ সোসাইটি, পোস্ট অফিসে হেল্ড হতে পারে। আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের এখানে। আমি দেখো এইখানটা একটুখানি দেখো, তোমরা দেখো এটা ইনকাম ট্যাক্সের সাইট, ঠিক আছে। অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার আমি এখানে সিলেক্ট করছি 22-23। ওকে, তোমাদের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 22-23। অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 22-23-এ দেখো এখানে ইন্টারেস্ট ইনকাম আমার কোথা কোথা আছে। এখানে দেখো সেভিংস অ্যাকাউন্ট আর পোস্ট অফিস, এই দুটোই দেখিয়েছে ওরা। তাহলে আমি সেভিংস অ্যাকাউন্ট নিচ্ছি ইন্টারেস্ট। আমি এখানে ধরো ইন্টারেস্ট আমি লিখছি এখানে ধরো 7,000। জাস্ট বাইরেটা ক্লিক করছি, দেখো 7,000 গোটাটা কিন্তু অ্যামাউন্ট এলিজিবল ফর ডিডাকশন। সাপোজ এখানে আমি ধরো 3,000 লিখছি, 3,000 এসে গেল। তাহলে কি প্রতিটা ইনকাম আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ইন্টারেস্ট আমার কিন্তু 10,000-এর কম। সাপোজ আমি এখানে লিখলাম 10,000, তাহলে আমি বাইরে 10,000 টাকা টোটাল ছাড় পেয়ে যাবো। সাপোজ এখানে লিখলাম আমি 11,000, তাহলে কিন্তু আমি দেখো সেই 10,000 টাকাই পাচ্ছি। তার মানে ম্যাক্সিমাম তুমি 10,000 টাকা ছাড় পেতে পারো সেভিংস অ্যাকাউন্ট ইন্টারেস্ট।
পোস্ট অফিসের সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানেও দেখে নাও সেম জিনিস, 5000, 5000 মানে অ্যাকচুয়ালি 10,000-এর বেশি তুমি কিন্তু পাবে না। ওকে, তাহলে এই পর্যন্তই ভিডিওটি থাক। তোমাদের আশা করছি সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভিডিওটা দেখলে। 80 TTA সম্পর্কে কোনো ডাউট থাকবে না, যদি ডাউট থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশানে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো, আমি ডাউট ক্লিয়ার করে দেবো। ভিডিও স্কিপ করে দেখবে না, ভিডিও পুরো দেখো, ভিডিও স্কিপ করে দেখলে আমি বোঝাতে পারবো না। ওকে ফাইন, তোমাদের আপকামিং পরীক্ষাও আছে, 80 TTA এর অঙ্ক থাকবে, ছোট অঙ্ক বা বড় অঙ্ক, বা বড় অঙ্কের ভেতরে ছোট্ট একটা আইটেম থাকতেই পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ।